أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيضا وثم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله أنت سلطان أنت ربنا. If we're too lazy to stand for Allah, at least we can stand for Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ألف السلام عليكم وعليكم وصحبتك يا خير خلق الله أجمعين. دستور اللهم صل وسلم. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نوين الأربعين نوين الإتكاف نوين الخلوة نوين أوزلا رياضة وسلوك في هذا المسجد. We're intending a seclusion in this mosque tonight, that in the short time we sit here, Allah subhanahu wa ta'ala, we're asking Him to grant us from the blessings pouring on the hearts of His beloved servants, that they withdrew from this world to devote themselves only for their Lord's service. Do they translation or? Nous demandons le support des gens d'Allah. Ils se retirent de ce monde et demandent d'être pour le service de la présence divine. Holy Quran says, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. They only devoted themselves to fulfill their promise to Allah subhanahu wa ta'ala, and they're fearing only a day when all this world is going to be upside down, means the last day. Le Saint-Coran dit, ils se sont dévoués intégralement à leur Seigneur et ils attendent alors qu'arrive la fin. And they consecrated, devoted themselves only to divine service for Allah subhanahu wa ta'ala and for the Ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Every kind of good services, through dua, through munajat, through sadaqah, through helping people, through doing everything. They did for everyone their best, and they never asked for anyone anything to give them in return. Ils se sont dévoués pour le service au Seigneur des mondes et à la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donné de leur meilleur, de leur
prière, de leur effort, de leur service, et n'ont jamais demandé quoi que ce soit en retour. Mulana Sheikh Nazim, Allah bless him, this is his meeting. And Mulana Sheikh Hisham and whole Warithin and Awliya, he said you have to try to be on the way of Abayazid al-Bastami, Qudasallahu Siruhu, that he said, I always tried my best to respect everyone, and I never asked anyone to respect me in return. Maulana Sheikh Nazim, ceci, qu'Allah élève son secret et son assemblée. Il disait, Sultan Arifin Shah Abu Yazid Bistami, il disait, j'ai toujours essayé de servir et de respecter tous, sans jamais rien demander en retour. He said to me one time that if a servant doesn't fear Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will make him to fear something else. Maulana Sheikh m'a enseigné que si un serviteur n'est pas habité par la crainte de son Seigneur, alors son Seigneur le fera craindre autre chose. When a person leaves makhafatullah, Allah makes another fear to enter his heart or her heart, to fear from something else. Quand un serviteur quitte la crainte de Dieu, alors quelque chose d'autre entre dans son cœur dont il devient craintif. Allah likes his servants to be for him only. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I didn't create you, O humans, O jinns, except for me. We don't have any other reason for creation. Allah aime que ses serviteurs soient pour lui. Il dit dans le Saint-Coran, je ne vous ai créé que pour m'adorer, aux djinns, aux humains. And Holy Quran tells us that there was a day, يوم ألست بربكم قالوا بلى وشهدنا, that there was a day when Allah subhanahu wa ta'ala, He created all of us, all these souls, all the human beings, the first generation all the way up to the last one, all together. And He said to all of us in the spiritual world, Alam al-Arwah, the soul's world, the spirit world, Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? And we said yes. And we promised Him that day. It's called the Day of Promises. Prophet ﷺ described that day as the Day of Promises. Every creature, every human being promised to Allah subhanahu wa ta'ala when He gave us life and sent us generation by generation into this world. We were looking one ayat before, He creates us, shapes us any way He wants, and He mounted us, Raqabah. He mounted us on our forms and sent us into this world like riders. And we promised Him, we're going to ride our rides to you. We're going to use our power that you gave us to come to you, to serve you, to worship you, to know about you, to love you. Every kind of good promises, we did it that day. Allah Azza wa Jal, le jour des promesses, nous a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons répondu, oui. Et c'est pour cela que c'est appelé le jour des promesses, car nous avons promis cette journée-là. Comme il rappelle dans un autre verset, nous vous avons assemblés et par la suite nous vous avons monté sur une monture. Cette monture, le corps où l'âme a été montée dessus pour pouvoir
servir, pour pouvoir aimer, pour pouvoir être en quête de son Seigneur, pour pouvoir aimer son Seigneur. But, or however, or unfortunately, when we came to this life, there is they say the hijabul hayat dunya, the veil of this common life, covers all of us that comes to dunya. Et malheureusement, lorsque l'on arrive dans ce monde, alors le voile de la matérialité descend sur nous. And we can't remember anymore that day when we promised Allah subhanahu wa ta'ala everything. We can't see the alam al-arwah anymore. Et nous ne pouvons pas nous rappeler de cette journée où est-ce que nous avons fait cette promesse. We forgot everything. Nous avons tout oublié. We forgot our promise. We forgot everything. So Allah subhanahu wa ta'ala, He took pity on us, human beings, and He sent reminders for us. Et comme nous avons tout oublié, le Seigneur des mondes a eu miséricorde sur nous et il nous a envoyé des rappelants. The first rank, prophets, Anbiya, peace be upon all of them. Alayhi salam. La première ligne, le prophète. And they came with messages from the Lord Almighty to remind people, oh people, remember, you were created by a creator, and we were gathered together, all of us in His presence, and we came to earth and we promised we're going to be our lives for Him. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. That ibadat, that ubudiyah described in that verse, they say it means to know about Him, to love Him and to know Him. Et ces prophètes sont venus pour nous dire, essayez de vous souvenir de cette promesse que vous avez faite. Et le verset nous le rappelle, nous n'avons créé les djinns et les humains excepté pour nous adorer, c'est-à-dire nous connaître, la présence divine et nous aimer. And all those prophets, our traditions say 124,000 Anbiya. All of them, they struggled with their people to try and get them to believe, to remember and to believe. Et ces prophètes, 124 000 d'entre eux, dit une tradition, ils se sont démenés avec leur peuple pour les faire croire et surtout les faire appeler. But it was so difficult for us. We have ego. We have ego pulling opposite direction. And people, mostly, they didn't listen to prophets. C'est très difficile car nous avons des égos qui tirent dans d'autres directions. Et la majeure partie des gens n'ont pas écouté les prophètes. And finally, Allah subhanahu wa ta'ala sent the last one. Seal of Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to sum up, to complete the message, 124,000 prophets, in a way that can reach to everybody, for understanding. Et finalement, Allah Azza wa Jalla a envoyé le sceau des prophètes, Habibika Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And some people, they believed, some people, they didn't believe. Certaines personnes ont cru et d'autres ne l'ont pas. They say, no Lord on us except we are lords. Every ego saying, I am, as Fir'aun said, Inni Rabbukum, I am the greatest Lord, says Fir'aun. The Pharaoh of Egypt said, I am the greatest Lord. To show us, Allah made him to go to the last limit to show you, this is your egos, people, all of you. Only I didn't give you the chance to be like him. Nous n'avons pas suivi et nous n'avons pas accepté et nous avons voulu être des seigneurs à la place du Seigneur des mondes, comme l'a fait le Pharaon, que Allah a poussé à la limite et qui disait à ses sujets, je suis votre Seigneur, pour nous montrer que ce qui habite le Pharaon nous habite également. The secret target
Everyone has a secret intention. Everyone here has a different target. The secret intention of every ego is to declare itself Lord. Only we didn't get the chance. Le but ultime de chaque ego caché, c'est de se déclarer le Seigneur suprême. Nous n'avons simplement pas eu l'opportunité de le manifester. Some try to make themselves lords over huge nations, some over villages, some over a few people, some over only themselves. Certains ont essayé d'être des seigneurs sur des nations, d'autres sur des villages, d'autres sur certaines personnes et d'autres sur eux-mêmes. Any place ego can find a chance, it declares its lordship. Any chance you give it. Quelque place que l'ego peut établir sa suprématie, il la saisira pour s'établir en suprématie. Maulana Shaykh Nazim, Allah bless him, used to tell it's a traditional saying for the first man, Sayyidina Adam, alayhi salam, to teach us how is our human characteristics. When Adam, peace be upon him, he landed on earth. We came to earth. He looked around and he said, alhamdulillah, all of this for me. There was no one else. All this for me. Allah subhanahu wa ta'ala sent to him Jibreel, angel Gabriel, peace be upon him, in the form of a man. I say, Assalamu alaikum, Adam. And Adam said to him, wa alaikum salam, you're here too? Said, yes, there's two of us. But I was thinking all this for me. No, now we have to share it. Sayyidina Adam alayhi salam, lorsque Allah Azza wa Jalla l'a envoyé sur terre et qu'il est arrivé, il a regardé cette planète magnifique et il a dit, tout ceci est pour moi. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla lui envoie l'archange Gabriel sous l'apparence d'un autre homme. Et alors qu'il marchait sur la terre, cet autre homme lui est apparu. Salam alaikum ya Jibril. Et ya Adam. Et il se tourna étonné. Aussi. Toi aussi, tu es également là. Je pensais que cette place était juste pour moi. Et Sayyidina Jibril lui a dit, alors non. Maintenant nous sommes deux. Nous devons tracer la ligne et la séparer. There is more people coming, so please come forward to let place for ladies and Come. space for Come. gentlemen. So that we can. So, Sayyidina Adam, he said to Jibreel, alayhi salam, both of them, he said, we have to put a boundary, a border between us. Half for you, half for me. And Jibreel agreed, what we shall put? They took one rock, and Jibreel put between him and Adam, this the border for this world, this my side, this your side. Et Sayyidina Adam a dit, on va mettre une séparation. Et Sayyidina Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel a accepté. Et il prit une roche, il l'a mis au milieu en disant, ceci est mon côté, ceci est ton côté. But wait, Adam said to Jibreel, I think you put the rock too far on my side. You put your territory too much on my side. Put it back more. Et Sayyidina Adam, You took my territory. je pense que tu l'as mis trop de mon côté. Recule un peu cette pierre. And Jibreel said, no, it's all right like that. He said, oh. They began to fight. Et ils commencèrent à argumenter. Wrestling. Jibreel has angelic power, malaik. He has quwwati malaikat. He took Adam and put him down.
Et dans cette argumentation, ils envers Omar. Et Sayyidina Jibril, il avait le pouvoir angélique. Alors, il terrassa Sayyidina Adam. Adam from down, so with his foot, he's pushing the rock back the other way. Et Sayyidina Adam terrassait à terre. Avec son pied, il essayait de pousser la pierre un peu plus loin. To teach us. Pour nous enseigner. Prophets masumi were beneath their feet. To teach us. Les prophètes sont infaillibles. To teach us, this is your egos. He's saying for his descendants, oh my children, who's going to come after me, this is your ego, beware. Ces anecdotes de leur comportement simplement pour nous enseigner, en disant, oh mes enfants, faites attention, ceci est votre ego. Beware of that ego. فإنك إن تكلني نفسي تكرهني من الشر وتبعيني من الخير. If you leave me to my ego, even the blink of an eye, said Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And Prophet didn't have. That's for us. We have that disease. He's teaching us. If you leave me to my ego, even the blink of an eye, I'm going to ruin everything. I should run after every badness and run far away from every goodness. This is ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, si vous me laissez à mon ego, et ceci est pour nous, car il n'en avait pas. Le temps d'un clin d'œil, c'est assez pour ruiner ma vie. Et je serai alors à la course après toutes les mauvaises choses, et je m'éloignerai de toutes celles qui sont bonnes. So every prophet, peace be upon all of them, was struggling with his people, saying, oh people, you have egos, don't follow your egos, believe in your Lord, follow what I'm telling you, you should reach to happiness, and fight your ego. Et tous les prophètes ont dit alors, ô gens, vous avez un Seigneur, n'écoutez pas et ne suivez pas vos égos. Combattez-les et vous trouverez votre Seigneur. Especially the seal of prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were coming one day. They say now for Islam, jihad. Well, jihad, we have to kill this one, we have to kill that one. Prophet was coming with his men one day from a battle. They were attacked by unbelievers and they fought them. Coming back from that battle, so many wounded, so they saw so many terrible things. They say PSTD, now they come back like that. And the men are tired, they want to put down their weapons. He said, no, don't put your weapons down now. Now is the time you have to take up your weapons. Keep your courage up. And the men are saying, what? We're going now to the big war. And the men were saying, the Sahaba were saying, what? We just saw the worst war. What's the big war? He said, the fight against your biggest enemy, the wild animal between the two sides of the human chest. Ego, nafs. Un jour, les compagnons revenaient d'une bataille et ils étaient épuisés car la bataille avait été rude et éprouvante et beaucoup blessés. Alors, ils s'apprêtaient à déposer leurs armes et à se reposer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non, ce n'est pas le moment, nous allons pour la plus grande des batailles. Vous devez redoubler d'efforts et redoubler de courage. Et ils étaient tous surpris. Mais quelle autre bataille, Rasulallah? La bataille contre le plus terrible des ennemis et le plus fort, celui qui réside entre les deux côtés de votre poitrine. So difficult to fight that enemy, the ego. Why people were fighting prophets? Why they fought the seal of prophets? What was wrong with them? What was their flaw to come against them? Pourquoi les gens ont combattu les prophètes et ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour quelle raison? Why they came to kill Sayyidina Isa? Why they came to kill this one or that one? Why they came against Sayyidina Lut? They want to take him. Why? They were prophets. They were the highest ones. The most beautiful character of people. Pourquoi ils sont venus pour tuer celui-là ou celui-ci, ou ils sont venus pour tuer Sayyidina Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, alors qu'ils avaient des caractéristiques magnifiques? Because they came, like the wild animal trainer comes to train the wild lion or tiger,
the wild animal sees the trainer and it gives its claws, its teeth. Car lorsque vous venez pour entraîner l'animal sauvage, le lion sauvage ou le tigre sauvage, alors il vous montre ses dents. Therefore they fought them. And after the seal of Prophet ﷺ honored the next world with his holy presence, ﷺ, his deputies were always among the ummah, among the people. I mean to say, first the Sahaba and then awliya. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré l'autre monde de sa présence, alors ses députés et ses successeurs ont repris le flambeau, c'est-à-dire Sahaba al-Kiram et les awliya, les gens de la réalité de la sainteté. They're not prophets anymore, but they followed prophets. They fought to their egos, and Allah subhanahu wa ta'ala raised them up and granted them a power for helping the ummah, to help them. Ce ne sont pas des prophètes, mais ils ont été élevés. Ils ont combattu leur ego. Et Allah Azza wa Jal leur a donné la position d'être en service et d'aider la ummah, la nation. They have so many ways of helping people, so many different kinds of powers, but for us, we have to take it in a certain way. Ils ont tellement de méthodes pour aider les gens, mais nous devons prendre ces méthodes d'une certaine façon. Someone asked Maulana Sheikh Nazim many years ago, what's the job of the Sheikh? What does he do? Quelqu'un a demandé à Maulana Sheikh Nazim, il y a longtemps, quel était le travail d'un cheikh? Que fait-il? And he said, in the hot countries, the warm countries, they grow the sugar cane for making sugar. They cut the sugar cane, they bring to a place in the village, they have a wooden tub, like a canoe. They put the sugar cane, and the men from the village sit around that with hammers, beating the sugar cane into pulp to make sugar. Alors il répondit, dans certains villages, ils font pousser la canne à sucre. Et alors, lorsqu'on récolte la canne à sucre, on l'amène dans des grandes barques et les hommes s'asseyent autour et commencent à la piler pour en extraire le jus. It's a difficult work, and so the workers need an encouragement. C'est un travail difficile, alors les travailleurs ont besoin d'encouragement. So Maulana Sheikh Nazim said there's one old man in that village. He no longer has the strength to beat the sugar cane. So he sits at the head of the canoe. They sit around while they're beating the cane. He goes, huh, 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 and they beat the cane too. Et il y a un vieil homme parmi eux qui n'a plus la force de faire sortir le jus et de frapper. Il s'assoit à l'avant de la barquette et il leur donne le rythme à chaque fois qu'ils frappent pour les encourager. The Shaykh may have from Allah subhanahu wa ta'ala, awliya Allah, the friends of Allah, have so many power, so many things from their Lord for miraculous doings. But for us, we have to understand they came to encourage us to do the work ourselves, to work on ourselves. Les cheikhs ont tellement de capacités qui leur a été accordée par leur Seigneur. Mais pour nous, nous devons savoir ce pourquoi ils ont été ici. C'est pour nous encourager et pour nous pousser. Everyone comes to the Sheikh with a problem, asking a miraculous solution without having to do anything. Chacun d'entre nous vient au Cheikh avec toute une liste de problèmes en demandant des solutions miraculeuses sans avoir à faire aucun effort. No one is coming saying what I can do to fix myself.
Et personne ne vient en demandant que puis-je faire pour me redresser moi-même. Everyone coming to say, he did this to me, she did this to me, they did this to me, I'm in this problem because of so-and-so or so-and-so. Chacun d'entre nous venons avec « il m'a fait ceci, elle m'a fait cela, il est responsable de ça ». No one coming to say, I did so many mistakes, look what I did to myself, show me how I can fix myself. Et personne ne vient en disant « il y a tellement d'erreurs de ma part, regardez comment j'ai ruiné ma vie, comment puis-je me corriger moi-même ». When a person will admit, I did it, oh my Lord, then there's the chance of a divine rescue. Lorsqu'une personne dit alors je l'ai fait moi-même, alors une chance pour une intervention divine et une sauvegarde divine. Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, I'm going to finish with this, not to go too long, that one day one of my grandchildren will come to earth, Mahdi alayhi salam, to fill this world with justice as it's now filled with corruption, a divine rescue for people. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour viendra un de mes descendants qui remplira cette terre avec la justice, de la façon dont elle sera remplie avant cela, avec la justice et la corruption. And they asked to the Shaykh, when he's coming? When Mahdi is coming? Which time? When it's going to happen? Et ils ont demandé au Sheikh, quand est-ce qu'il vient? C'est Mahdi. He said, when every heart on earth is broken, that, oh my Lord, I did it. Forgive me. Forgive me. I have no power to save myself. Save me. I did it. I'm wrong. I made mistake. I am not the clever one I did it wrong. Forgive me. When every heart is begging the forgiveness of Allah, saying, no hope, we can save ourselves. You save us. We did it. Mahdi will come that time. Lorsque tous les cœurs se tourneront vers leur Seigneur en se blâmant, et les individus se blâmeront eux-mêmes, désespérés de pouvoir trouver une solution acceptée par l'intervention divine. Et seulement à ce moment-là, la présence divine enverra cette intervention céleste à travers Sayyidina Mahdi. As long as they're saying, no, we have a better idea, we're not listening to prophets, not listening to the seal of prophet, we know how to solve our problem this way or that way, never going to come a solution. Tant et aussi longtemps qu'ils diront non, nous avons de meilleures idées, nous n'avons pas besoin d'écouter ces prophètes ou ces messagers, tant et aussi longtemps qu'ils s'obstineront en arrogance de cette façon-là, alors ne viendra aucune solution. We're coming now to the day of Ashura, 10th of Muharram. Nous arrivons sur la journée d'Ashura, le 10 du mois de Muharram. It's the day of divine rescue for prophets and their ummah. C'est la journée de la sauvegarde divine pour le prophète, sallam, les prophètes et leur nation. And Allah subhanahu wa ta'ala gave us an example in the Bani Israel, the children of Israel, when they came out from Egypt and they didn't listen anymore to follow their prophet, Sayyidina Musa. Et Allah Azza wa Jal nous a donné l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils n'écoutaient plus leur prophète. They came out from Egypt, crossed the Red Sea by miraculous power, and came into the desert, and they turned against their prophet, against Musa alayhi salam, saying, now we can find our way. We know better what to do. Lorsqu'ils quittèrent par le pouvoir miraculeux de Moïse, que la paix soit sur lui, et traversèrent la mer et rentrèrent dans le désert du Sinaï, alors ils se tournèrent vers Moïse, que la paix soit sur lui, et ils dirent, maintenant c'est assez, nous pouvons trouver notre chemin. Qulubuna gulf. Our hearts are locked down.
they said, we can find our own way out of this desert. And they began. Every day, the tribal chiefs would gather and discuss. Today, we're going to go that way to find our way out to safety. Et les chefs des tribus, alors, tous les jours se rassemblaient en disant, aujourd'hui, nous allons par cela. And they gather their people and begin to move. Ils rassemblèrent les gens et commencèrent à avancer. Nighttime, sunset, Maghrib, they found they were in the same place they started. Et chaque journée, quand le soleil retombait et qu'ils avaient fini d'avancer, ils se retrouvaient au même point d'où est-ce qu'ils sont partis. Next morning, they again conference. This way today. This way. Nighttime, same thing. Same place where they left. Et la journée d'après, la même chose. Et quand se finissait la journée, ils se retrouvaient au même point. 40 years. 40 sana. 40 years. Allah kept them in a prison without walls, without guards, without anything. Pendant 40 ans. A prison of their own. Cela dura, et le Seigneur des mondes les garda dans une prison sans mur et sans gardien. We have to think about it. Nous devons méditer dessus. May Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet said, 1 hour thinking is worth 70 years worshiping. Without thinking. Une heure de méditation vaut 70 années d'adoration. May Allah make us to find true ones and follow them on the true way. Qu'Allah nous fasse rencontrer les véridiques et nous permette de les suivre sur les chemins de vérité. To safety. It's an endless subject. It go on till morning, it go on till forever. C'est un sujet sans fin. Il continue et continue et continue perpétuellement. The important thing to sit and say, oh my Lord, send me a guide to guide me to you. Send me a guide, guides me to you. Il faut s'asseoir et dire, oh mon Seigneur, envoie-moi un guide pour me guider vers toi. Allah will send. Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن